భవాని పర్లేదు కదా, రైస్ రేపు మధ్యాహ్నానికి అది కావాల్సింది, ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు ఏం తినాలి మేము? అబ్బా నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉప్మా చేసుకుంటానన్నావు కదా. అబ్బా చెప్పు, రైస్ బ్యాగ్ అంటే ఒక 2 నిమిషాలు ఫోన్ కూడా తెచ్చిచ్చేస్తాడు, మ్యాటర్ కాదు. కానీ మనం ఇంకా నువ్వు చూస్తా తినని చెప్పు. మళ్ళీ మళ్ళీ అదే అదేనబ్బా, రేపు మార్నింగ్ 10 గంటల ఎందుకలా అడుగుతున్నావు? బాగుంటుంది అరడా రేపు షాప్ తెరుస్తారా లేదని భయం వేస్తుంది, అది కానీ అందుకని కదా. మరి నేను అదిగా చెప్పాను మరి నీకు ఇందాక. తెరుస్తారులే, ఉదయం ఎక్కడైనా వెళ్తున్నా అని చెప్పు. నేనే దాని ఉద్దేశం చెప్పాను లేదా షాప్. సరే ఇప్పుడు వెళ్ళమంటావా? ఇప్పుడు వెళ్ళమంటావా? వెళ్తా వెళ్ళు, లేకపోతే ఆయన ఫోన్ చేసి అమ్మనంత అయిపోయింది. నువ్వు ఎవడి మీద కోపం మామే చూపించాను. అయ్యయ్యో కాపట్లేదు బంగారం, నా వాయిస్ అంత నువ్వు తిన్నంగా మాట్లాడు. మరి అబ్బో నీ వాయిస్ అంతమో తెలియదు. మరి నాకు చెప్పాను లేదా రేపు చేస్తారో లేదా డౌటే. లేదా వాడికి ఫోన్ చేస్తే అని చెప్పేది. అయితే ఇది ఈ రైస్ బాగున్నాయా బాగున్నాయి? బాగున్నాయి. ఓకేనా అయితే తెమ్మని చెప్పేదా? నువ్వు వెళ్ళి చూసి తెచ్చుకోవచ్చు కదా. సన్నబియ్యం ఏమో అంటున్నావు కదా, చూసి తెచ్చుకున్నా బెటర్ కదా. ఇప్పుడు టైం ఏడైంది, ఇప్పుడు 4 గంటలు పగలబోతే బెస్ట్ అని కదా. బియ్యం పగలైతే బాగా కనపడతాయి. అవును, ఇప్పుడు మనము దాని పేరు రిలయన్స్ స్టోర్లో బియ్యం చూసావు కదా, అవి బాగాలేవా? అవి సన్న ఇప్పుడు ఒకవేళ రేపు ఉదయాన్నే దొరకపోతే మధ్యాహ్నం దాకా ఆగగలరా లేదా? అది ఒక్కటి కావాలి చెప్పిన కన్ఫర్మేషన్. ఏముంది ఇక్కడ వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం అయిపోతుంది. రేపు ఈ షాప్ తెరరానే, మహమ్మద్ షాపు, ముస్లిం షాప్. ఏంటి ముస్లిం షాప్ రేపు తెలిసి ఉంటుంది కదా. ఇది ఇంక ఇబ్బంది ఏముంది? ఒకవేళ లేదంటే రేపు అసలు పండగ పూట బయట నుంచి తెప్పిద్దాం పోండి ఫుడ్ అందరికి. కానీ రేపు మధ్యాహ్నం ఇంట్లోనే 4-5 రకాలు చేసుకుని తింటారు. తెలుసా విషయం? ఇదేమి మనలా అక్కడ ఆంధ్ర కాదు బాబు, తమిళనాడు. నా ప్లాన్ ఏంటంటే రేపు 10 గంటలకు బయటికి వెళ్ళి షాప్ లో చూసి మంచి తెద్దాం ప్లాన్. ఫస్ట్ ఇది ఆంధ్ర కాదు, మన రెస్టారెంట్లు అలా వండేలా. అయితే ఈ గోళం ఎందుకు, ఇప్పుడు వెళ్ళి మహమ్మద్ షాప్ లో 2 కిలోలు బియ్యం తీసుకొస్తా బెస్ట్ గా. రేపు ఉదయం మార్నింగ్ తేయాలంటప్పుడు వాడు రేపు మార్నింగ్ షాప్ తెరవకపోతే భయం కదా, అది కదా. ముస్లిం వాళ్ళ షాప్ అయితే తెస్తారు, ఖచ్చితంగా తెస్తారు. అయితే ఇంకా రేపు తెస్తాలే, ఎందుకు ఆయన కనుక్కుంటా ఉండు. ఏం కనుక్కోవసలే, రేపు మార్నింగ్ ఎలాగా పాల్పడి తెస్తావు కాబట్టి అప్పుడే తెచ్చి ఇచ్చి వెళ్ళిపో, ఓకేనా? నేను 10 గంటలకి షాప్కి వెళ్ళి చూసుకొని, కాకపోతే రేపు సాయంకాలం దాకా ఉంది నీ టైం. ఎందుకు సాయం దా పోన్లే, అప్పుడు వెళ్తూ వెళ్ళి చూసి మంచి చూసి తేవడం అదే బెస్ట్. ఎందుకంటే మనం అసలు దాంట్లో నెగ్లిజెన్సీగా ఉంటున్నాం. మనం వెళ్ళటం చూడకుండా వాడే తెచ్చియడం సరిపోతున్నట్టు కాదు. మనం వెళ్ళి చూసి నచ్చి మెచ్చి తెచ్చుకోవాలి రైస్ అంటే. మాత్రం ఉప్మా చేయాలి, అంతేనా? అంతే. ఓకే. బాగుని సన్నాలు ఉండే రైస్ పేరు ఏం పేరు బాగుని? వాటి పేరు లేకపోతే ఆన్లైన్లో ఏమైనా బుక్ చూస్తాను. ఆన్లైన్లో కొట్టు చూడు, సన్నబియ్యం అని. లేదా మా నాన్న అడగమంటావా నీకు తెలియకపోతే? అడుగుకో. లేదా మా అన్నయ్యని అడగమంటావా? మళ్ళీ మీ అన్న అవసరమా? సర్లే మణికంఠని అడుగుతాను, అడిగితే అవుతుంది. మణికంఠ ఇదే బిల్డప్. నీకు తెలియకపోతే మానే, ఆన్లైన్ అని చూడు. మళ్ళీ 10 బోసాలు అందరికి ఫోన్ చేసి అడగవలసిన పని లేదు. సరే ఆన్లైన్ లో బుక్ చేస్తాను రైస్ ఈసారి. నేను ఆన్లైన్ లో బుక్ చేయమలేదు, సన్న బియ్యాన్ని ఏమంటారో చూసి అప్పుడు షాప్కి వెళ్ళి అడిగితే ఎవడైనా ఇస్తాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఇల్లు అడుక్కోవడం అవసరం, వేస్ట్. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ అడుగుతాం. చెయ్యి, అయిపోయింది అంతే. 5 నిమిషాలు పని. గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్. ఉండు చెప్తా ఉండే ఏమంటారా. అవును, ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తే ఏమైంది బాగుని? వద్దా అలాగా? డౌట్ ఎవరు అడుగుతున్నా నిన్ను. అవసరం లేదు. సరే బంగారం అయితే, సర్లే అయితే నేను తెస్తాలే.
ఇవన్నీ కదా వాళ్ళని అడగడం మన ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఇచ్చామంటే అయిపోతుంది. సన్న బియ్యం సన్న గూగుల్లో కొడుతున్నామండి. SANNA సన్న బియ్యం ట్రాన్స్లేట్ టు ఇంగ్లీష్. రాలేదా? ఎందుకు రాదు? వచ్చినా రాలేదు బాబు. నేను చూద్దాం లేదా బాయ్. కెట్లక్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్. సన్న బియ్యం SANNA సన్న BIYAM.
రేపు హాస్పిటల్ రేపు లేదుగా రేపు హాస్పిటల్ క్లోజ్గా ఫోన్ చేస్తే అవుతుంది పబ్లిక్ హాలిడే రేపు కుదరదు సో రేపు లీవ్ ఎట్లా పబ్లిక్ హాలిడే సరే బాయ్ బాయ్ internal control systems, internal control environment, meaning policies, procedures by management for efficient business conduct.
safeguard assets, prevent fraud, ensure accuracy, completeness of records, timely financial statement. Understanding internal control system crucial for assessing the risk, planning audit procedures. Planning audit procedures. Control environment. Control environment audit or access management, attitude and actions towards internal control. Overall audit plan. Understanding controls shapes audit approach. Audit evidence. Auditor uses terms and conditions to gather evidence if control risk is low. Evidence for effective operation of controls. Consider how controls applied, consistency of application, personnel responsible. Deviation in controls. Deviations may occur, personnel changes, volume, human errors. Auditor investigates cases and adjusts procedures. Internal controls throughout the period. Auditor checks consistent use, adjust procedures if control broke down. Evaluation of control effectiveness. Auditor evaluates whether internal controls functions as expected and modifies procedures if needed. Nature of internal control. Standards on auditing 315 definition. Internal controls is is a process designed by management to ensure reliable financial reporting, operational efficiency, safeguarding assets and compliances. System designed to support business objectives, addressing risks related to operations, compliance, and financial reporting. Scope of internal control. Scope. Internal control goes beyond accounting, includes administrative controls, influencing decisions making, example, production methods, pricing policies. Auditors focus in financial audit, focus on policies, procedures affecting financial, safeguarding assets, fraud detection, record accuracy, reliable information. ఓకే త్వరగా షాప్లో మార్నింగ్ తెస్తాను ఓకేనా తెస్తామన్నారు నేను మార్నింగ్ త్వరగా తెస్తాను 10 గంటలకల్లా వెళ్ళి మంచి షాప్లో మంచి రైస్ బ్యాగ్ చేస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు మనం హడావుడిగా ఒక చేత తెప్పిస్తున్నాం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నాకు మాట చెప్పు వాళ్ళు తెచ్చే రైస్ బ్యాగ్ బాగుందా అది ఓకేనా లేదా నేను తెలుసుకున్నాను సరే తోడు చెప్పగా ఫోన్ చేస్తామని ఏమో ఇంకా బాగుంటాయేమో కదా చూసి తెచ్చుకుంటారు కదా
So, internal control system, internal control environment, meaning policies, procedures by management for efficient business conduct, safeguard assets, prevent fraud, ensure accuracy, completeness records, timely financial statements. Understanding internal control system crucial for assessing risk and planning audit procedures. Control environment. Auditor access management attitude actions towards internal control system. Overall audit plan. Understanding the controls shapes audit approach. Audit evidence. Auditor uses terms and conditions to gather evidence if control risk is low. Evidence for effective operational of controls. Consider how controls applied, consistency of application, personnel responsible. Deviations in controls. Deviations may occur, personal changes, volume, human efforts, human errors. Auditor investigates cases and adjusts procedures. Internal controls throughout the period. Auditor checks consistent use, adjusts procedures if control broke down. Evaluation of control effectiveness. Auditor evaluates whether internal controls functions
as expected and modifications procedures if needed. Nature of internal control. SA 315 definition. Internal control is a process designed by management to ensure reliable financial reporting, operational efficiency, safeguarding assets and compliance. Internal control process system designed to support business objective, addressing the risk related to operations, compliance, and financial reporting. Scope of internal control. Scope. Internal control goes beyond accounting, includes administrative controls, including decision making and production methods, pricing policies. Auditor focus in financial audit. Focus on policies, procedures affecting the financial statement, safeguarding assets, fraud, detention, record, accuracy, reliable information. Administrative controls less relevant to financial records but may be evaluated if they affect financial record reliability. Integration of internal control. Integration to companies activities, not practical isolated. Objectives of internal control. Objectives of internal control. Management sets objectives based on business nature, scale, professionalism. Accounting system objective. Transactions authorized, records, safeguard assets, verified regularly. Control objectives. Ensure transactions are complete, valid, and accurate. If control objectives of internal controls are not met, strong internal control permit to limited test. Weak controls require more focused audit procedures. Now, basic control objectives ensure all transactions are recorded, real, properly valued, recorded timely, properly posted, properly classified and disclosed, properly summarized. Limitations of internal control. Cost benefit trade off. Cost of control should not exceed benefits. Not targeting unusual transactions. Internal controls may not address exception unusual unusual exceptional transactions. Human error. Mistakes due to carelessness and distinct misjudgment and circumvention via collusion. Internal controls can be bypassed through collusion. Abuse of responsibility. Responsible person management may override the internal controls. Management manipulation. Management may manipulate transactions, estimates, or judgments in financial reporting. Structure of internal control. Segregation of duties. Ensure no one person handle all aspects of transaction. It minimizes, detects fraud and error early. And segregate authorization, execution, custody of assets, record keeping, and avoiding excessive allocation of the task, and periodically rotating task to detect fraud early and prevent vested interest. Authorization of transactions. Establish delegations of authority for transactions as per management. Guidelines achieved by independent comparison of transaction document with general
and specific authorization. Adequacy of records, documents ensure transactions are properly recorded, classified, and safeguard assets. Maintain proper documentation for audit, protect assets records from unauthorized access, and accountability, safeguarding of assets, accountability from acquisition to disposal, frequent physical checks and reconciliations required, authorized personal access, only authorized personnel should access handle assets, physical custody and document processing control crucial. Components of the internal control environment, risk assessment process, control activities, monitoring the control. See, control environment, risk assessment process, information system, control activities, monitoring of the control. Elements of the control environment includes governance, management, functions, attitudes, awareness actions of to those charged with governance management. Sets in the tone, influencing control, consciousness, communication and enforcement of integrity and ethical values. Effectiveness depends on integrity ethics of the people, management actions to eliminate dishonest behavior, communication of policies. Commitment to competence ensure ensures individual have knowledge and skill for roles. Organizational structure defines authority, responsibility reporting lines appropriate to size nature of business, and communicate to competence ensures individuals have knowledge and skill for roles. Assignment of authority and responsibility, policies related to business practices, key personal experience, clear understanding of objectives, everyone knows their role, and participation by those charged with governance. To those charged with governance, influence, control, consciousness, oversight of whistleblower procedures, and control effectiveness, internal control effectiveness. Management philosophy, operating style, management attitude towards management attitude towards uh, towards financial reporting, decision making, conservative and aggressive. Organizational structure defines authority, responsibility, reporting lines appropriate to size nature of business, assignment of authority and responsibility, policies related to business practices, key personnel, experience, clear understanding of objectives, everyone knows their role. Human resources policies and practices, recruitment of qualified individuals based on integrity, experience, competence, training policies, appraisal system. Entity risk assessment process, auditors understanding of risk process, understand business risk relevant to financial reporting estimates, significance assess, likelihood of occurrence, decides how to address the risk. Role of risk assessment process helps identify, manage risk, assist auditor in detecting material misstatement, judgment required to assess appropriateness of process.
మణికంఠ ఏం చేస్తున్నారా? ఎక్కడున్నావు? ఒంగోలు దగ్గర ఉన్నా. ఇంకొక 2 గంటల్లో గుంటూరు వెళ్తా. ఓ బస్సులో ఉన్నావా? ఇప్పుడు దాకా యూట్యూబ్ వీడియో చూస్తూ ఉన్నా లైవ్. నాదా? థ్యాంక్ యూ రా. మరి చెప్పవే. ఎందుకు చెప్పడం? చెప్పాల్సిన చూసుకుంటూ ఏది ఇప్పుడు లైవ్ వీడియో అంత ముందు ఒక వీడియో చేసా, దాంతో పెద్దగా మాట్లాడాల. ఇప్పుడే మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు సబ్జెక్టు. ఇప్పుడు లైవ్ వీడియో రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. సూపర్ సూపర్ రా. బాగుందా? అసలు నా వీడియోలు బాగుంటున్నాయారా? అరే నేను నిన్న చూసాను నీ వీడియో ఒకటి. థ్యాంక్ యూ రా. చెప్పాలరా నువ్వే. దేనికి థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ అంటే ఎవరో ఒకరు విషయాలు కూడా ఇందులో పెడుతూ ఉన్నాడు. అర్థం కాల. నేను మిస్సెస్తో మాట్లాడేటప్పుడు వీడియో పాస్ చేయొచ్చు కదా అంటావా? 2 నిమిషాలు చెప్తున్నా. నీ వీడియోస్ అన్నీ బాగున్నాయి. నువ్వు పర్సనల్గా వేరే వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు నీ వీడియో పాస్ చేయొచ్చు. రెండో విషయం, నువ్వు కామెంట్ సెక్షన్ ఆన్ చేయొచ్చు. ఇందునా అర్థం కాల. కామెంట్ సెక్షన్ ఆన్ చేయొచ్చు అంటున్నా. అది ఆన్ చేయాలంటే ఎల్డ్రస్ అని పెట్టాలంటుకుంటారా? అవును, అల్లసరే పెట్టాలి. అప్పుడు అందరికి రావేమో. వచ్చేటప్పుడు కిడ్స్ అంటేనే కొందరికి వెళ్ళిపోతాయి. అర్థం కాల. కిడ్స్ అంటేనే కొందరికి వెళ్తాయి అంటున్నా. కిడ్స్ అంటేనే ఎలా ఉంటావా? సరే మార్చమంటే మారుస్తాయి. ఏమన్నా ఇప్పుడు కదా కానీ నెక్స్ట్ నుండి చూడు అంటున్నా. అదేలే పెడతాలే. నువ్వు లైవ్ వీడియో సేవ్ చేయట్లేదా? చేస్తున్నానే. అర్థం కాదు మళ్ళీ చెప్పు. లైవ్ వీడియోస్ సేవ్ చేస్తున్నావా లేదా? నేను సేవ్ ఏముంది, ఆటోమేటిక్ యూట్యూబ్ లో ఉంటాయి కదా. ఆటోమేటిక్ యూట్యూబ్ లో లైవ్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి. అక్కడ కూడా 2 ఉన్నాయి. అప్లోడ్ వీడియోస్, పోడ్కాస్ట్, లైవ్ అని ఉంటుంది కదా. లైవ్ లో ఉంటాయి. లైవ్ అనే దాంట్లో చూడాలి. యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లైవ్ అనే దాంట్లో చూడాలి. వీడియో చూస్తూనే ఉన్నా, మంచిగానే ఉన్నాయి. నువ్వు వీడియోస్ వేరే వాళ్ళకి రాకుండా నీ పర్సనల్ వీడియోస్ అప్పుడు వీడియో పాస్ చేస్తూ ఉంటే ఎవరు ఫోన్ చేసినా అది బాగుంటుంది. అదే అంటే ఇందాక మన్నయ్యతో మాట్లాడటం అది కూడా విన్నావా? మేము మిస్సెస్ తో మాట్లాడింది కూడా విన్నాను. అది విన్నావా? అది కూడా వీడియోలో వచ్చింది. ఒకవేళ తెలియకుండా ఇదే విషయం మీ అన్నయ్య ఏంటంటే అర్థం కదా. నువ్వు మీ మిస్సెస్ మీ అన్నయ్య అడగడానంటే అడుక్కు కావాలంటే ఉంది కదా. అదే మీ అన్నయ్య ఏంటంటే ఏమైంది? ఏం కాదు. నేను కూడా అడుగుతానన్నా, గుర్తుందా? మణికంఠని అడుగుతానంటే ఎందుకు వాళ్ళందరిని అడగడం అంది. అది కూడా చూస్తున్నా. నీకే ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నారా? నేను నీకే ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నా. సెమీ స్లీపర్ అండి, అంతే కదా. చెప్పండి,
సరే స్టార్ట్ చేసేదా చదవడం? స్టార్ట్ చేయమంటావా చదవడం అంట? వింటా ఉండరా బుర్రకి. కానీ రే గుర్తుపెట్టుకో, వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ ఆడిటింగ్ చదవాల్సిందే, అది బుర్రకి ఎక్కాల్సిందే, మనం రాయాల్సిందే. ఆడిటింగే మనం వదలదు. ఎఫ్ఆర్ ఏఎఫ్ఎం ఇంట్రెస్ట్ కొద్ది చదువుతాము, మార్కులు వస్తాయి, అందులో అనుమానం లేదు. బట్ ఆడిటింగ్ కూడా చదవాల్సిందే, మార్కులు రావాల్సిందే. అల్టిమేట్ గా సిఏ ఫైనల్లో ఉన్న ప్రతి పేపర్ ని మనం గో త్రూ అవ్వాల్సిందేనబ్బా. ఎక్కడ ఎస్కేప్ లేదు, ఎక్కడ దాన్ని మనం వైలేట్ చేయలేము. అర్థం చేసుకోవాల్సిందే, 1-10 సార్లు చదవాల్సిందే, మళ్ళీ నోట్స్ రాయాల్సింది అవ్వాల్సిందే. కాకపోతే మనం ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఎక్కువ పెడతామో అది మంచి మార్కులు వస్తాయి. ఎఫ్ఆర్ ఆడిటింగ్ మీద మనకి ఎఫ్ఆర్ ఏఎఫ్ఎం మీద మంచి మార్కులు వస్తాయి. చూద్దాము. ఎఫ్ఆర్ కూడా సమ్స్ చేయాలి, నేను ఇంకేం లేదు. సమ్స్ కూడా చేస్తున్నా, సమ్లు కూడా చేస్తున్నా, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందిరా. ఎక్కుతున్నాయి బుర్రకి, భలే ఎక్కుతున్నాయి, షార్ప్ ఎక్కిపోతున్నాయి. అసలు భలే బ్రహ్మాండంగా ఎక్కుతున్నాయి, మనం చేయాలి కానీ ఒళ్ళొంచి. కాకపోతే ఇలా ఆడిటింగ్ ఏదో పట్టుకున్నాలి, ఎందుకంటే ఇది రోజు వెనకబడిపోతుంది. ఎలక్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ఈ చాప్టర్ అవగొట్టాలి. రిస్క్ అసెస్మెంట్ కంట్రోల్ అవగొట్టాలి. ఇది అవగొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఎఫ్ఆర్ రేపు మార్నింగ్ ఓపెన్ చేస్తా. ఎఫ్ఆర్ యాక్చువల్గా అయితే ఇవాళ ఎగ్జామ్ ఉందిరా. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఆన్లైన్ రాయమన్నాడు. ఆన్లైన్ ఏ రాయమంటారా? ఇప్పుడు ఫిజికల్ గా అయితే రాస్తాం కానీ ఇంకా ఆన్లైన్ లో చూసి రాసినట్టు ఉంటుంది మనకు రాకపోతే. ఇంకా అప్పుడు ఆ పర్పస్ దెబ్బతింటది. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్? ఇక మళ్ళీ 26వ తేదీ ఎగ్జామ్ ఉంది. 26వ తేదీ ఎగ్జామ్ కి స్టాండర్డ్స్ ఏంటంటే ఇండియాస్ 1, డిస్క్లోజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. ఇండియాస్ 34 ఏంద్రా? తెలీదా? ఏంది నాకు గుర్తులేదురా. ఇండియాస్ 34 ఆటోమేటిక్ గా ఈ స్టాండర్డ్స్ గుర్తుండాలి మరి. ఇంటర్వ్యూ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్, ఇంటర్వ్యూ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ 6. 7 వచ్చి క్యాష్ ఫ్లో, 8 వచ్చేసి అకౌంటింగ్ పాలసీస్ అండ్ ఎస్టిమేట్స్ అండ్ ఎర్రర్స్, 10 వచ్చేసి ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్, 113 వచ్చేసి ఫెయిర్ వాల్యూ, 113 వచ్చేసి ఫెయిర్ వాల్యూ ఎక్కడ స్టాండర్డ్ ఫెయిర్ వాల్యూ మెజర్మెంట్. సో ఇవి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అవ్వాల్సింది. ఏఎఫ్ఎం వచ్చేసి పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్, ఆడిటింగ్ వచ్చేసి ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ కంప్లీషన్ అండ్ రివ్యూ. సో ఇవి ప్రజెంట్ పరిస్థితి. ఇక నెక్స్ట్ టార్గెట్ కూడా అయ్యే మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఈ వారం. కానీ వారం ఎంత ఫాస్ట్ గడిచిపోతుందంటే అయ్యా మర్చిపోయి మన రిజల్ట్ కూడా రేపు రిజల్ట్ అనుకుంటాగా. రేపు ఎవరో చెప్పారు October 20 రిజల్ట్ అని. రాని ఏమైంది మా అయితే ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రూప్ పాస్ అవుతావు, అంత మించి ఏముండదు ఆడ. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి సెకండ్ గ్రూప్ నేను బాగా రాశానయా ఈసారి. ఎందుకు ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ రిటర్న్ వెల్. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెల్. అవుట్ ఆఫ్ సిన్స్ 1 year నుంచి నేను అటెంప్ట్స్ రాస్తున్నాను కానీ బట్ ఐ డోంట్ ఫీల్ మచ్. బట్ దిస్ టైమ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్. కాకపోతే బట్ ఐ ఫోకస్డ్ ప్రిపరేషన్లోనేమో ఎక్కువ ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రూప్ సంబంధించింది కానీ బట్ రాయడానికి వచ్చేసరికి మటు సెకండ్ గ్రూప్ చాలా కంఫర్టబుల్ రాసాం ఎగ్జామ్. ఈయన ఇంక్లూడింగ్ ఓపెన్ బుక్ కూడా బాగానే రాసినాం. సో అందుకే నేనేం చేస్తానంటే బోత్ గ్రూప్స్ రాస్తాను రా. నేను బోత్ గ్రూప్స్ రాసుకుంటా సిస్టమేటిక్ గా. లేచినప్పుడు 2 లేచిపోతాయి. కారణం ఏంటంటే సెకండ్ గ్రూప్ లో నాకు మంచి పట్టు ఉంది. ఫస్ట్ గ్రూప్ అప్పుడు సెకండ్ గ్రూప్ ఫస్ట్ గ్రూప్ 2 చదవడం వల్ల ఒక పేపర్ చదవనక్కర్లేదు కదా. ఇప్పుడు ఇక నెక్స్ట్ పేపర్ 6 అనేదాన్ని అస్సలు చదవను. ఎందుకంటే నేను డెడికేట్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నా కదా ఫస్ట్ గ్రూప్. అవి ప్లస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ నా బతుకు తెరువు కోసం చదువుతున్నా నేను. బతుకు తెరువు కోసం డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఓపెన్ చేయకుండా ఉండను రా. ప్లస్ ఎగ్జామ్కి 10-15 రోజులు ఎఫర్ట్స్ పెడితే చాలు దానికి. ఈ కాంబినేషన్ లో వెళ్ళి 2 రాశాను అనుకో, అప్పుడు నాకు ఎంత అడ్వాంటేజ్ తెలుసా? ఒక పేపర్ అడ్వాంటేజ్, పేపర్ 6. ఇక
నాకు అక్కడ దెబ్బ కొట్టేది ఏంటంటే కాస్టింగ్ ఒకటి, కంపెనీలో ఒకటి. కొట్టనిరా, ఎన్ని మార్కులు కొట్టనిదిరా? 20 మార్కులు 30 మార్కులు కొట్టేది? కొట్టి కాదు, ఒకవేళ కొట్టిన కాస్టింగ్ కంపెనీలా దెబ్బ కొట్టింది. కొట్టని ఆ 30 మార్కులు అవి కాదనుకుంటా, 70 మార్కులు నేను పర్ఫెక్ట్ రాస్తాను, అయిపోయింది కదా నాది. ఇప్పుడు కాస్టింగ్ ఒక 20, కాస్టింగ్ అన్ని వాడు ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఇవ్వడు కదా, మొత్తం 8 సబ్జెక్టులు, 8, 15, 105 వాడు ఇచ్చేది. అంటే ఒక 30 మార్కులు మనం వదులుకోవాలా. అంటే కంపెనీలో 15 మార్కులు, కాస్టింగ్ 15 మార్కులు వదిలేసుకున్నాను అనుకో, 30 మార్కులు పోయినా 70 మార్కులు నేను పర్ఫెక్ట్ రాస్తే అయిపోయింది కదా, అయిపోయింది ఈజీగా 40-50 వస్తుంది. కాబట్టి పేపర్ 6 లెక్కేసుకోకుండా దాని టైం కూడా డెడికేటెడ్గా ఫస్ట్ గ్రూప్ని పెట్టి సెకండ్ గ్రూప్ని డిటి ఎలాగో చదువుతాం. ఇంకా డిటి అనేది మనకు అది లైఫ్ రా, మనకు లైఫ్ అయిన దాన్ని మనం దాన్ని వదిలేయం అంత ఈజీగా. ఎందుకు? ఇప్పుడు నేను సంపాదించే ప్రతి రూపాయి ఓన్లీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ రా. ప్రతి రూపాయి నాకు రూపాయి వస్తుందని నేను బతుకుతున్నానంటే దాని మీద. ఇంకా అలాంటప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ చదవకుండా, ఆ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోకుండా ఉండటం అనేది ఇంపాసిబుల్, మనకు తెలియకుండా ఉండటం అనేది. సో నవంబర్ 6 సరేలే, ఇంకెన్ని రోజులు ఉన్నాయిలే కానీ అబ్బా. అప్పుడు దాకా హాలిడే మూడ్లో ఉంటావు నువ్వు అయినా ఎవరైనా. ఇంకేముంది, మళ్ళీ నాకు వారం అంటే ఎగ్జామ్ ఎక్కువ. 29 కల్లా ఎగ్జామ్, నాకు 29 ఎగ్జామ్ ఉంది, 26 ఎగ్జామ్ ఉంది. మళ్ళీ అనేసరికి మళ్ళీ రిజల్ట్ వస్తాయి. అప్పుడు ఇంక మళ్ళీ ఫ్లైట్ మోడ్లో ఉంటాం బండి. ఈ లోపు పట్టు సంపాదించాలి ఎఫ్ఆర్ఏఎఫ్ఎం మీద. మరి ఇంకెందుకు రారా, చదువుకుందాం. రేపు మార్నింగ్ కాల్ చేయి నాకు, రేపు మార్నింగ్ కాల్ చేస్తే మనం FR45 ఎఫ్ఎం పిల్లలకా ఏం వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు లేరా, తేలేదురా ఏమి తేలా. ఇవాళ ఒక దరిద్రుడు గుండా ఒక 3 గంటలు టైం వేస్ట్ అయింది. అమ్మ పాల వ్యాపారం నిజంగా. వాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ చేయమని ఫైల్ చేయమని వచ్చాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, తొక్క లేదు. ఇప్పుడు వాడు పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఇప్పుడు చూడు, వాడు పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. వాడు ఏంది, ఆ ఫర్మ్ లో డిస్ప్యూట్స్ వచ్చి ఏదో ఇష్యూలో ఉంది, వాళ్ళే డబ్బులు ఇట్లాడికి. వన్స్ ద మూమెంట్ యూ సే ఈజ్ ద పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, యూ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్ partnership firm, capital account information, and then interest on capital. Those two you need to provide. But he is telling that was issue in the court, that's why you don't want to show. The moment if I say some balance in the capital account, if I didn't provide interest or interest rate, then what will happen? Tomorrow notice will come. You will compute as a deemed interest. No, assessing officer will compute as a deemed interest. Why you didn't disclose interest? Then problem will come. I said you go first, talk to your advocate, and then you finalize and come, then I'll file the return like the rest. What I want to do, నాకు అంత క్యాపిటల్ లేదు, అక్కడ ఇష్యూ ఉంది, కోర్టుకి వెళ్ళాను, వాళ్ళు చీట్ చేశారంట. రైటే, నువ్వు ద మూమెంట్ యూ సే as a partner of the firm, you need to provide complete details regarding to the firm, like how much capital are there as on 31st March 2025, and how much interest rate, and what is the interest you consider for the financial year 24-25, and how much share of the profit you received. These details are required అని చెప్పి. అంతే కదరా, అసలు ITR 3 ఫైల్ చేస్తుంది పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్ కి. ద మూమెంట్ యూ సెట్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దీస్ డీటెయిల్స్. అదర్వైజ్ హౌ కుడ్ ఐ ఫైల్ రిటర్న్? టెల్ మీ, వేస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్. నో, nothing. You are giving you want P&L balance sheet to give the bank for loan. How can I do all this? I said you are wasted my time 3 hours, brother. You go and bring full information. I can give only half an hour to you. I don't give more time అని చెప్పేశారు. అది విషయం. కాకపోతే who sent that fellow? By this advocate only. Where I am informed, where I am using this office, no, this advocate only. That's why I entertain. ఏంది మన టైం బొక్క చెట్రా, మనం బతికేది దాని మీద అయితే టైం ఇంపార్టెంట్ కదరా. ఇప్పుడు వారం గడిచిపోతుంది, సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వట్లేదు, ఎగ్జామ్కి రాయలేకపోతున్నాను, ఎంత దిగులుగా ఉంటుంది, ఏడుపు వస్తుంది ఒక్కోసారి. నీ అమ్మ జీవితాన్ని తాకట్టు పెట్టి చదువుకుంటుంది నా కొడుకు కోసం.
చదువుతున్నారా ఒక్కోసారి భలే బాధ అవుతుంది. అందుకే కదా ఈ యొక్క ఢిల్లీ వాడికి దండం పెట్టి పడితే ఇంకా నువ్వు వద్దు నీ వరకు వద్దు పూర స్వామి అని. వాడు చేయలేదులే, ఇవాళ ఏదో లింక్ పెట్టాడు, ఈ లింక్ ఒకసారి కామెంట్ అన్నాడు, ఇచ్చా బాగానే ఉంది సార్ అని. అది వాడు చెప్తున్నా ఎవడు బిజినెస్ వాడిది, వాడు పెద్ద బిజినెస్ పెట్టాడు, ఇండియా మొత్తం అడ్వకేట్స్ మొత్తం లాక్కొని ఏదో ఏడియాలో ఏదో ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాడు. చదువుతున్నా ఎవడి గోల్ వాడు దబ్బా, వాడు బిజినెస్ మ్యాన్. మనలేడ బాగుపడిస్తాడు, ఏమి లేదబ్బా, ఎవడి గోల్ వాడిది అంతే. మంచి మాట చెప్పిన. కాకపోతే ఏదో ఫ్రెండ్స్ కిను అన్నదమ్ములు కొల్లా సర్లే మా వాడు బాగుపడాలి ఏదో చిన్న ఆశ ఉంటది. వాళ్ళు కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ పడుచుకోరు, ఏదో ఒక లిమిట్ లో. ఇప్పుడు మన్నాయి అన్నాడు ఇవాళ గంట స్పెండ్ చేసి చెప్పాడు, నువ్వు అట్ట చదువు ఎట్ట చదువు, ఒక గ్రూప్ చదువు లేదా ఒక సబ్జెక్ట్ అమలు చేయి అయిపోయింది, నువ్వు చేస్తుంది మంచి పనేలే, అలా ముందుకెళ్తా ఉంటా లైఫ్, నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అయినట్టే, నువ్వు ఏ పని చేయకుండా కూడా నువ్వు బతుకుతున్నావు, నాకు 30 ఏళ్ళు అవుతుంది అంటే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా 4 ఏళ్ళు కూర్చుంటే మంచి లాయర్ అవుతావు, నువ్వు 100 పోసాడు. చదువుతున్నా ఏది ఆయన ఫీల్ అయ్యాడు కాబట్టి, మిగతా వాళ్ళు అది కూడా పడుచుకో. చెప్తున్నా మనం ఏం చేస్తాం, ఒకటి మనల్ని ఎప్పుడన్నా చెప్తే మంచి మాట చెప్తే మన ఫ్రెండో లేదా మన అన్నదమ్ముడో చదువుతాడు, పోనీలే మనవాడే ఒకటి బాగుపడితే వాడు ఏదైనా వాడి జీవితం బాగుపడితే చూడలేక. ఇక మిగతా వాళ్ళు అది కూడా పడుచుకో, వాళ్ళకేం పని. ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నా మాత్రం మాట్లాడుకుంటున్నావు, ఏదో రోజు మంచి పాపం మనకంట అని ఏదో నాతో వచ్చిన మంచి మాట ఒకటి చదువుతా. సో దానివల్ల మనకు అది ఉపయోగపడుతుంది అనుకో. ఇంకా మిగతా వాళ్ళంతా దే ఆర్ ఇంటూ కమర్షియల్ రా, ఫుల్లీ కమర్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతే. ఇప్పుడు హౌస్ ఓనర్ కోసం 2 రోజులు నాకు రెండు రోజులు డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళా, దింగిపోయింది. 3-6 గంటలు పోయి ఉంటుంది. ఏం చెప్పమంటావు అయ్యా ఎప్పుడు అంత ముందు వెళ్ళలే కానీ చదువుతున్నా, ఒక్కోసారి మన టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సరే పోనీలే, హౌస్ ఓనర్ ఉపయోగపడుతుంది. మనం వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినప్పుడు సాయం చేయలేదు అనుకో, వాళ్ళు ఇంకా స్పేర్ చేయరు మనల్ని, సరిపోయింది. సరేరా నేను చదువుతున్నా ఎనరా, అరే రిమైన్ పోర్షన్ ఎనరా. యూట్యూబ్ లో కామెంట్ ఓపెన్ చేయమంటా, కామెంట్ సెక్షన్ రావు, అందుకే ఉండు మారుతాను. అయితే కిడ్ సెక్షన్ కాకుండా రావట్లేదు కిడ్ సెక్షన్. సరే అరే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ కిడ్స్ అని పెట్టాను, ఓకేనా. ఇప్పుడు చేయి, కామెంట్ చేయి, సూపర్ శ్రీమాను తూమ్కాన్ అని చెప్పు, 10 మంది వింటారు. నేను ఇప్పుడు ఆన్ చేసాను, ఆన్ చేసా కామెంట్ సెక్షన్. నువ్వు కామెంట్ ఇచ్చుకో, ఇక నీ ఇష్టం, రెచ్చిపో. ఏంది అంత టైం ఎందుకు పట్టింది, అన్ని గంటలు ఎందుకు పట్టిందిరా? ఎవడురా నిన్ను ఆర్టీసీ ఎక్కమందిరా, నువ్వేం డబ్బులు లేనడు రా, లక్షాధికారివి, ప్రశాంతంగా ప్రైవేట్ బస్సులు ట్రావెల్ లో బుక్ చేసుకుని వెళ్ళాలరా. అవును సూపర్ లగ్జరీ కాదు ఎక్కింది నువ్వు, గరుడా లేదా? గరుడా ఇంకేమన్నా వెళ్ళిపోతాం లేరా, ఒంగోలు వచ్చాడు ఎంతసేపు వెళ్ళిపోతలేరా, ఒంగోలు వచ్చాడు. సరే కానీ 2 గంటల లైన్, సరే 2 గంటల లైన్లో ఉండి సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా. నేను చెప్పి మాట్లాడేది నేను ప్లస్ రేపు నాకు గైడ్ చేయరా, రేపు మధ్యాహ్నం సోనా మసూరు కొనుక్కుంటావా? సోనా మసూరా సరే కొంటానే, రేపు 10 గంటలకి వెళ్ళి కొంటాలే. సరే చూడు, కొంటాను రేపు మార్నింగ్ వెళ్తాను. సరే చూడు, elements of the control environment include governance, management functions, attitude, awareness, actions to those charged with governance.
Management sets the tone, influencing the control consciousness. So, communicating enforcement of నేను వీడియోలో integrity. ఇస్తానబ్బా. Ah, నేను వీడియోలో ఇస్తాను అంటున్నాను, యూట్యూబ్ వీడియో. నాది పెట్టావా ఏది చూడండి. నేను యూట్యూబ్ వీడియో ఇస్తాను అంటున్నా. ఇను. ఓకే, కాల్ కట్ చేయమంటావా? అది ఇస్తే కట్ చేస్తా. మధ్యలో నాకు ఏ డౌట్ వచ్చినా నేను మాట్లాడతాను. ఆ మధ్యలో ఎందుకు కామెంట్ చేయి, నేను ఆన్సర్ ఇస్తా కామెంట్లో. కట్ చేస్తున్నా కాల్ మరి. See friends, now I'm talking this risk assessment internal control chapter. So communication and enforcement of integrity and ethical values. Effectiveness depends on integrity, ethics, people, management actions to eliminate dishonest behavior, communication of policies. So commitment to competence ensure individuals have knowledge and skills for roles. Participation by those charged with governance. To those charged with governance, influence, control, consciousness, oversight of whistleblower procedures, and internal control effectiveness. Management philosophy, operating style, management attitude towards financial reporting, decisions making, conservative, aggressive. Organizational structure defines authority, responsibility, reporting lines, appropriate size and nature of the business. Assignment, authority and responsibility, policies related to business practices, key personal experience, clear understanding of objectives, everyone knows their role. Human resources practices, recruitment of a qualified individuals based on integrity, experience, competence, training policies, appraisal system. Entity risk assessment process. So how entity risk assessment process will be here? Like, see, auditor understanding of the risk process, understand the business risk relevant to financial risk, estimates significance, access likelihood of occurrence, decides to address the risk. Role of risk assessment process helps identify, manage risk, assist auditor in detecting the material misstatement, judgment required to access appropriateness of the process, factors that can affect or change risk, changes in operating environment, new personnel, new information systems, rapid growth, and new technology and new business models, corporate restructuring, expanded foreign operations, new accounting pronouncements. Next, control activities. We are going to talk about control activities. Control activities, performance reviews, comparing actual performance with budgets, forecasts, previous periods, investigating discrepancies, comparing internal and external data, reviewing functional performance. Information processing, general
IT control ensures system security and functionality of many applications, program change, control access restrictions. Application control ensure accuracy of the individual application data, edit checks. Physical controls, physical security over assets, secured facilities, authorization for access data, program, periodic accounting and comparison with accounting records, cash or inventory, segregation of duties. Different people authorize, record, manage assets to reduce the fraud. Prevents a person from committing and concealing errors or fraud. High level authorities for major acquisitions. Information system and related business process. Information system, infrastructure, physical, hardware, software, people, procedures, and data. Financial reporting system, it includes methods, records that identity record valid transactions, describe a detailed measure value record timing present properly in financial statements. Quality of the system affect management ability to make decisions and reliability of financial reports. Dear friends, it is a communication of the policies, include policy manuals, accounting, financial record manuals, memorandum, electronic oral communication management actions. Monitoring of the control. Objective of monitoring control. Management to monitor control to ensure they operate as intended and adjust them as needed. Ensure control remain effective. Activities involved in monitoring. Management reviews, bank reconciliations, internal auditors checking compliance, legal department overseeing policies, using external communications for problems, mentoring of entity internal control systems. Internal auditors evaluate control effectiveness, report on strengthening weaknesses and recommendations. Objectives and considerations of internal control check system. Concept and meaning of internal check. Organizing duties so no one person's handle all aspects of the transactions. Objectives of internal check is detect, minimize errors and fraud, increase staff efficiency, identify where fraud error occur, protect business integrity, prevent misappropriation, embezzlement of falsification of cash. Factors for effectiveness of internal checks. Clarity of responsibility, division of work and rotation, standardization, appraisal. General conditions of internal check. No one person control all participants, all operations related to staff, annual leave, authorized asset access, proper accounting control, regular check, mechanical device, monitor budget deviations,
staff from multiple sections, judicious power distribution, regular record verification. Note on statutory audit. Statutory audit are time and cost limited. Internal check system is essential in large organization for effective audits. Now, review system internal control by auditors. Evaluating the design control, checking if control alone with others can prevent detect material misstatement. Implementation control exists and is actively used by the entity. Importance effective control, assessing control design is more important than implementation. Poorly designed control may be a material weaknesses, significant deficiency. Manual and automated controls may include both. Use depends on nature, complexity, operations. Manual control suitability more suitable where judgment discretion required for large, unusual, non-recurring transactions. Difficult to predict errors, changing circumstances, monitoring automated controls. Risk to internal control, nature characteristics of information system affect internal control risk. Review of system of internal control by auditors. Review of internal control, review of internal controls to formulate an opinion on whether the system allows for accurate financial reporting, identify weakness and adjust audit plan. Example, weak trade receivables controls, expand confirmations. Timing of review of internal controls. Professional judgment. Comprehensive review should occur every 3 years. For being entities review is a distinct phase before finalization. Letter of weakness. Inform client of the weaknesses, suggest improvement. Auditor's duty to see inadequacies removed. Notes to changes, new weaknesses, non-compliance considered for audit program modification. One minute, friends. Lavaraju reference. See, now where we are, monitor, okay, risk internal control, that to that much we completed. Now we are going to step
Review of system of internal control by auditors. Review of internal control to formulate an opinion on whether the system allow for occur future reference. Identify the weaknesses and adjust the audit plan. Example, weak trade receivable control, expand confirmation. Timing of the review of internal controls. Professional judgment, comprehensive review should occur every 3 years. For big entities, review is a distinct phase before finalization. Letter of weakness. Inform the client of weaknesses, suggest improvement. Auditor's duty to see inadequacies removed. Note changes, new weaknesses, non-compliance, consider for audit program modification. Review the procedures. Enquiring personal examination documents, tracing transactions, helps identify the control completeness, compliance testing. Internal control assessment. Internal control assessment evaluate of the control environment, standard operating procedures SOPs, clarity outline goals, responsibility process and controls, ensure consistent applications, enterprise risk management, భవానీ 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 వినపడుతుందా? హలో భవానీ, చెప్పు. శబ్దాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. చిన్న పిల్లలవి, బుజ్జి తల్లి చెవులు చిన్నగా ఉంటాయి. తలుపులేసుకో, తలుపులేసుకో. యారు ఫోన్ చేశారు? Hello bro, how are you? Fine. You subscribe? I am live only, sir. I am joined in your live only, sir. YouTube. Yeah, nice. You subscribe my channel so that you will get yes, new things. Already subscribed, sir. Oh, Already subscribe. subscribers from 4 months.
Okay, okay, nice. Ask your friends to subscribe. No, they will also get notified news things. Sure, sir. Sir, may I do videos for your YouTube channel, sir? If needed, What? I will do, sir. What? Sir, I will do videos for your YouTube channel also, sir. Short like that. Okay, okay. No issue, no issue. I will do, sir. And also I learned annual filing, sir. Now, Annual? annual filing, sir. That MC AOC for Okay, okay, nice, MCP nice. 7. Nice. Just I'm studying again. Okay, okay. Okay, okay. Uh, So to tell that only I called you. okay, sir. I will do, sir. No issues, sir. Thank you. So it will help you. I teach you these only. Accounting standards, auditing, direct tax, indirect tax, company law. These kind of things only I'm teaching in YouTube mostly. Okay, sir. I'll learn, sir. Do you have auditing subject? No, Sir? you have, No, sir. bro. Just they have corporate accounting and financial management, sir. Auditing illiya in CS. ಇಲ್ಲ sir. Auditing ಕಡೆ. When you are attempt CS? Sir, this December I am writing module 2. Oh, coming December writing. Sir. December writing. Super, That's super, what. super, Sir, super. you know 𝒟𝑒𝒃 ma'am, sir? Sri Gauria. 𝒟𝑒𝒃_𝒂𝓶𝑟𝑒𝑒. Where is she? In our college only, sir. Sarita. I don't know, bro. First she was in. She told was student of her like. What, bro? She told you was a student of her like that. That's what they asked. What? Gauri madam told I'm a student. No. Tell me again. Yes, sir. You are the student of Gauri ma'am. She told. Yeah, Gauri madam, LLM University, no, Acharya University, right? Yes, sir. Gauri Okay, madam. okay. How do you know she? Sir, she is my mentor, sir. That's what, sir. She asked me, do you saw any advocate like that? No, yes, I saw Srimana. No, bro. 1 minute, 1 minute. Gauri madam, Acharya University, no? Yes, sir. Correct, sir. How do you know, My madam? university. How do you know, madam? Ma'am is our college mentor, sir. My mentor. Now she is in Savita only. Now Savita madam came to this Savitala College. Yes, sir. Gauri madam is Savita locally. She is in 1 minute, bro. She is in University, Acharya Nagarjuna University, no? Yes, sir. Now she is in Savita, sir. Oh, she moved to Savitala College. Yes, sir. She only told me he is my student like that. Yes, madam. I am student, madam, student only. Where is she now? She is in Chennai. Oh, Chennai only, sir. Near Savita College, she shifted for his son's study to Tandalam Savita. Oh, Son is studying BTech. Okay. That's what, sir. Okay. Nice only, yeah. She's. Sir. I'm a teacher. I'm a student of madam only. Oh, okay, sir. Okay, She told okay. me, sir. That's why. Okay, then what said madam? Ma'am, learn from him. Sir. Yeah. You tell madam. Well known. Sir also told about you greatly, madam. You are so great, madam. Yes. He Next said week you are so patient, yeah. Yes, sir. Very patient, sir. I studied more than 4 subjects to her also. Okay. Very good person. Okay. In our college, no. When she joined, bro? Sir, last 6 months to 8 months before, sir. When till she joined, I know her, sir. Okay. Then one day I will meet madam and I will give sweet box. Okay. Okay, sir. You tell. Sure, sir. You tell madam. Yes, He will come and meet you, madam. You done so much. Sure. Because of madam only I completed my LLM. Okay, sir. If she is not there, I cannot complete. No. Okay. She helped a lot. Sri Gauri madam. Yes. She is Sri my Gauri. teacher. Yes, Yes. sir.
She only told so for her unsteady, she came here. That's Okay. what. Okay, bro. Thank you very much. Huh? Okay. Thank you very much. Thank Yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you, bro. Thank you, bro. you. So, internal control assessment and evaluation of control environment. Standard operating procedures clearly outline roles, responsibilities, process, and control. Ensure consistent application. Enterprise risk management. Robust process to identify, mitigate risk. Regular reviews helps identify gaps and take corrective actions. Early reduce surprises of failure failures in control. Segregation of job responsibilities. No individual handle all aspects of transactions and decision. Reduces error, fraud risk, essential for control. Job rotations in sensitive areas. Prevent pa- guidance and encouragement, consistent support have been instrumental in the journey of cooperating we have shared knowledge, but also inspired the dedication and care which gave us strength during the challenging times. Madam, your mentorship is a blessing that I will always cherish. I remain ever thankful for your invaluable role in my academic personal growth. Wishing you good health, happiness, and continued success in shaping my more lives. Uh, with sincere regards, gratitude, your disciple Abid Sundar. Okay. Techniques of evolution of internal control. Meaning, set of organized questions evaluating control effectiveness and identify weakness. Address various areas. Cover different functional areas. Filed by client, by company executive or auditor in same cases. Yes, no, not applicable answers. No or yes. Answer may indicate weaknesses. Standardized internal control questionnaire based on assumptions like division of duties, no custodial functions for accounting, segregation of duties, evidence of work,
review by other, proper documentation. Purpose serves as a record of the state of internal controls provided by the client. Periodicity required for first year, client confirms changes in subsequent year, issued every third year even if no changes. Checklist meaning series of instructions or questions regarding internal control that the auditor must follow or answer. Initials for instructions. Auditor initiates initial space when instructions carried out. Question format. Generally yes or no, not applicable. Reminder nature. Serves as a reminder for the auditor on what to check for testing of internal control system. Intended for auditor staff, may be used by auditor's own staff to ensure tasks are completed. Checklist versus questionnaire. Checklist for auditor staff instructions, questionnaire for client detailed questions, internal control quality versus checklist. Internal control quality more detailed, yes. Internal control checks indicates weaknesses. No, in checklist indicates weaknesses. Checklist requires statement about material weaknesses. Example checklist questions. Examples related to cashier duties, not opening mail, does not authorize ledger, balances, cash book, daily, taking annual leaves, monthly bank reconciliation, flowchart. General presentation. Graphic presentation of internal control showing controls for each section, subsection. Less narratives reduces need for detailed narratives, concise, comprehensive review. Bird eye view provide a visual summary of auditor's findings. Every detailed include every relevant detail regarding control points. Diagram format. Essentially a diagram with lines and symbols. Flow of activities. Show flow of activities, document creation, receipt authorization, checklist, and filing. Analytical knowledge needed. Strong knowledge of internal controls and analytical mind required. Section department wise charts. Created section department wise for clarity and reliability. Communicating weaknesses identified in internal control. Purpose of letter. List of internal control weaknesses and suggest improvement. And initials for instructions. Discuss weaknesses identified during the audit, not an assessment of overall internal control. Adequacy audit not designed to evaluate internal control effectiveness. A defense document serve as reference for management to improve and enforce internal control. Auditor's responsibility. Issuing letter doesn't relieve duty to qualify financial statement. If weaknesses remain, affect financial statement materiality. Case law. Re-SP Caterstone Limited, 1937. Auditor cleared of negligence if weaknesses identified and management ignored.
Standards on auditing 265U outline outlines auditor responsibility to communicate deficiencies in internal control to those charged with governance and management. Auditor's role focuses on reporting deficiencies, not evaluating effectiveness of the internal control. Audit procedures identify deficiencies, communicate significant and other deficiencies to management in writing. Under section 143.3 of subsection 1, operating effectiveness of the internal functions, operating effectiveness of the individual financial statements over the financial statements is required. Content letter. The content letter, description of deficiencies of potential impact, sufficient information to help management understand context, audit for financial statement, opinion, internal control considered, but not for overall effectiveness report limited to significant deficiencies. Internal control framework. A need of control framework, need for internal control system, essential for governance of every organization, safeguard business value, global framework guide, and development of internal control system. Control within process. Control should be embedded in processes, integrate early warning into existing MIS. BOD needs timely, relevant, and reliable reports. Objective of internal control system, crucial for daily business operations and achieving objectives, cover entire company, not just for financial reporting. Guidance note on audit of internal financial control. ICAI GN note on auditing ICOFR Companies Act 2013 covers scope of components, guidance, compliance with financial reporting framework is essential for to those T&F view. Financial reporting framework, accounting standards, Companies Act from the financial reporting framework auditors use to access T&F IC framework. A benchmark of internal control system is essential to access control adequacy management. Auditors evaluate compliance with internal control systems. COSO framework. COSO framework introduced in 1992. Guidance on establishing better internal controls, categorize entity objectives, operations, financial reporting compliance. Components of the components of COSO framework. 5 components with more than 20 principles. Control environment risk, assessment of control activities, information and communication monitoring. 17 internal control principles. Core concept for an effective internal control system must be present and functioning in every entity. Control environment principles, integrity, ethical values, oversight, structure, authority, responsibility, competence, accountability. Risk assessment principle, a specific objectives
identifies, analyze risk, access, fraud, identifies, analysis significant changes, control activities and principles, selects, develop control activities, control over technology, deploy, control activities, principles, selects, develop control activities, control over technology, deploys via policies and procedures. Information and communication principles, uses relevant information, communicates internally and externally. Monitoring principles, conducts ongoing evaluates, communicates deficiencies. Objectives of COSO framework, access internal control effectiveness in achieving management defined objectives, operations, efficiency, effectiveness, safeguarding assets, reporting reliability, transparency, compliance, legal and regulations. Limitations of internal control, acknowledges limitations, human error, management override judgment, collusions, provides reasonable assurance, not absolute. COSO framework. COSO framework. COCO framework. Criteria of control framework. Developed by Canadian Institute of Chartered Accountants in 1992. Aimed at improving performance, decision making, controls, risk management, corporate governance. Framework structure, 20 criteria in 4 key areas: purpose, commitment, capability, monitoring, and learning. Scope of control involves entire organization but starts at individual employee level. Access control effectiveness. Each criterion is examined to identify controls in place. COBIT, Control Objective IT Framework, created by ICASA for IT governance and management. Structure of COBIT, 34 high-level processing covering 210 control objectives. Categorized into 4 manuals, 4 domains: planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, monitoring and evaluation. Business value. The purpose of the COBIT, the bridges gap between the technical issues and business risk and control requirements. Business values. Managers equipped to deliver value and improve risk management in IT process. And control model, ensure integrity of the information system. Global recognition, recognized guidelines applicable globally, ensuring quality control reliability of information system. IT resource management, guidelines organization on using IT resources, applications, information infrastructure, people to manage IT domain processes and activities.
addressing a business requirement like compliance efficiency, integrity and availability, compliance and governance. Well governed IT practices help a business comply with laws and regulations. Combined code, a commitment on corporate governance. Turnbull report guidelines for directors. ICAEW report to assist listed companies in implementing combined code on internal control. And framework, a sound system of internal control. Board must maintain to protect shareholders' investment and company assets. Annual review effectiveness. Directors must annually review effectiveness, financial operational compliance control, risk management reports to shareholder. Internal audit function. A companies without IAF should periodically review whether they need one. Director's judgment. Director must exercise judgment in reviewing implementation report to shareholder. Risk-based approach. Board should adopt a risk-based approach to establish review, internal control system and effectiveness. Integrate integration into management processes. Internal control should be part of ongoing operations, not separate. Now, Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act, Section 404 overview, requires publicly traded companies to establish internal control for financial reporting, document test and maintain effectiveness. Purpose of SOX: reduce corporate fraud by tightening financial reporting procedures and requirements. Sarbanes-Oxley Act 2002 revamped federal regulations related to corporate governance and reporting obligations for publicly traded companies. SEC PCAOB requirements, pollution PCAOB requirements. Management must assess its ICFOR and test, design effectiveness report, effectiveness these controls in annual report. External auditors must provide two opinions: one, internal control effectiveness, and traditional opinion on financial statements. Definition of the internal control for SOX section 404. Must companies use the COSO internal control integrated financial reporting framework. This framework helps management understand scope of their control and identify gaps. Management responsibility: assess if internal controls ensures reasonable assurance that material errors in financial statement will be prevented detected. Internal control report in annual report. SEC rules require annual report to include management responsibility for
internal control framework used management assessment of internal control effectiveness material weaknesses statement that public accounting firm issued attestation report. Attestation report requirement companies must include the attestation report from the registered public accounting firm. The registered public accounting firm. So, friends, we completed internal control and risk assessment and material weaknesses. Tomorrow, we are going to discuss about audit evidence. Thank you, friends. Thank you, one and all, who are listening patiently this topic.